Okay, but we'll start Patanga movie. So we were on chapter 3. Page chapter 3 के हिरिया नाम लेके. Somewhere here. Okay, हरिया के हिती. मग त्यांनी आपण पोतराना page number 0 either 23 or 18. In certain books, it is page number 23. In certain books, it is page number 18. Okay, now if I give you a summary, we saw that there was a conflict between father and son, Jagan and Mali. Mali was telling that he did not want to go to school anymore, or he did not want to go to college anymore, he did not want to study anymore. Okay, so father was worried about this son. Jagan was worried about this son. We saw that he was a cowardly father. He did not want to make a harsh conversation with his son. Okay, he did not want to say his son to go to school or go to college at once. Okay? So we saw his cowardliness. Then there was cousin's approach at the usual time. Jagan was willing to have help from cousin. Jagan balaporutto tibuna cousin gin udaw ganda. He wanted to take the help from cousin regarding this matter. Mali's changes and Mali's dislike regarding school, those things. Okay. So that was the place where we stopped. Okay. So if I go through the last part again here, so they were talking about the importance of BA or a degree. Jagan wanted Mali to have the basic qualification of BA. That is a wish of a father. We cannot say it is not a good wish. That is a good wish. Okay. Every father, every parent, they want their children to become graduates, so learn into higher level. So that was a simple wish of Jagan here. I was always hoping that he would be a graduate, and that's the basic qualification one should have, don't you think so? Jagan added with a sigh. If I had passed the BE, I could have done so many other things. But it was not to be, and yet what is lacking in your present state? I had to leave the college when Gandhi ordered us to non-cooperate. I spent the best of my student years in prison, said Jagan, feeling heroic. His reminiscent mood slurring over the fact that he had failed several times in the BA, had ceased to attend the college, and had begun to take his examinations as a private candidate long before the call of Gandhi. So that was the condition of Jagan here, the father. He also went to the college, but he was unable to obtain his BA. He was telling that it was because of Gandhi, because of he was following the Gandhi and he was non-cooperating with the British rule. But the actual fact was Jagan had failed his exam several times before Gandhi's call. Okay, he went to the college, failed the exam. He did the exam as a private candidate. Again, he failed. But what excuses can these boys have for refusing to study, he asked. The cousin, a man of caution, repeated, it is worth finding out from the boy himself. Why didn't you have a talk with him? The cousin, why don't you? Asked Jagan in a tone of pointless challenge and added sentimentally, he has called you uncle ever since he could list the syllable. The only person to whom I am not a cousin, said the gentleman, and both of them laughed. So that is where we stopped. So in that segment, the segment is like a paragraph. The serious burden of life returned to Jagan presently. He said, you must do something about it and tell me tonight. Tonight is one word here. The serious burden of life. So when you think about a father at this moment, without Mali's mother, father was considering about Mali's nutrition and Mali's education. Those were the two sectors he was thinking about.
And he was collecting enough money for Mali's future as a businessman. Now, this problem was a burden to him. Burden can karadareyak කියන එක. Presently, මේ මොහොතේදී ජගන්ගේ හිතේ තිබුණු මේ burden එක නැති වෙනවා. Life එකේ යට අපෝ හම්බ වෙනවා දැන්. එයා කසින්ගේ උදව් ගන්න ඕනේ. කියලා කියන you must do something about it. ඔයා මොකක් මේ ගැන කරන්න. එයාගෙන් අහන්න ඇයි අර ඉස්කෝලේ යන්න බැරි? මොකද්ද ප්‍රශ්න කියලා අහන්න කියලා. Tell me tonight. මට අද රැට කියන්න කියලා. So this is a good example to show that there was not a good relationship between father and son. තාත්තා හා පුතා අතර සම්බන්ධය තිබුණේ නැහැ කියන අපිට තියෙන තවත් තැනක් මේක. තාත්තට කියමු අහන්න පුළුවන් හොදින්න ඕනේ. තාත්තනේ. ඒ මාන්න නැතුව කසින්ද කියන ඔයා අහන්නකෝ කියන එක. Right. So this part here. At 10 that night, the cousin came up. Cousin and knocked on the door softly. Here the door means the Jagan's door, the house of Jagan. He beat softly, without much noise. Slightly, he was knocking the door. Jagan for once was awake after 9. We know that it is custom of Jagan to retire at night or go to sleep at 9. අලුත් ඔෆිස් එකේ 9 කනස මොදිනකොට නිදා ගන්න යන්නේ. ඒකගේ පුරුද්ද පහට හැරෙනවා 9ට නිදා ගන්නවා මිනිස්සු. But today he was awake. අද මිනිස්සු හැරිලා. The boy had retired. කොල්ල කලින්ම retired කියන්නේ ගිහිල්ලා. නිදා ගන්න ගිහිල්ලා කාමරයට ගිහිල්ලා කියන එක. වචන ලියා ගන්න ඕන. And shut himself in his room without giving his father a chance to refer to the day's events. We know that it was Jagan's custom to ask questions from Mali about the day's events. Where had he eaten the meals, about the school, all the things. Mali did not like it. So these are clashes. Jagan had noticed the light burning in his room. Jagan dekka light burning in his room. Light කියන ආලෝකයක් පහනක් එන්නති ඒක පරණ කාලේ නේද? Light burning in his room. කාමරේ ආලෝකයක් දැල්වෙනවා and resisted an impulse. Impulse එකක් කියන්නේ කැමැත්තක්, ආසාවක් ආවා. Resisted means ඒක වළක්ව ගත්තා. එහෙම නොකර හිටියා කියන එක. Resisted an impulse to peep through the keyhole. Peeping කියන්නේ become කරනවා, බලනවා කියන එක. යතුරු සිදුරෙන් බලන්න තිබුණා මේක මොකද කරන්නේ කියලා. I wish you had peeped in. You would have seen what he was doing. අසින් කියනවා. අමුස බලන්න තිබුණේ. I wish you had peeped in. ඒතර ආර දකින්න පුළුවන් මොනසේ මොකද කරන්නේ කියලා. said the cousin. When they had stolen on tiptoe from Jagan's house, they had stolen on tiptoe. Tiptoe means walking without noise. Tiptoe. Stolen on tiptoe. Stolen on tiptoe. Walking without disturbance, walking without sound, walking silently, something like that. Jagan Deva. Stroll down the road, strolling කියන්නේ සක්මන් කරනවා කියන එකනේ. සක්මන් කළා down the road to the foot of the lowly statue. So we came about this place earlier. The statue of Frederick, Sir Frederick Lowley, where you have steps and people always sit there. So that's the place they selected. Jagan and cousin, they went to Lowley statue, the foot of the Lowley statue, and settled comfortably. Settled comfortably on the granite platform there.
granite කියන කළු ගල් වගේනේ. කළු ගල් වලින් හදලා තිබුණු platforms, the steps වේදිකාවේ අර පුංචි පඩි වගේ තියෙනවනේ. ඒක වාඩි වුණා. The cool night air රෑ සීතල හුළඟ හමාගෙන ගියා on their faces මූණු වල. Sir Frederick loomed over them aggressively with his head amidst the stars. So we are having the statue of Sir Frederick. He was looming කියලා කියන්නේ මෙතන අපහැදිලිව පෙනෙනවා කියන එක. Loomed. Seen without clear. There's another meaning for loom. Looming කියනකොට අපි කියන ඇඳුම් මහනවටත් ඇඳුම් ගේනටත් කියනවා looming කියලා. But here it is not like that. Sir Frederick loomed over them. statue එකේ පහළ වාඩිලා ඉන්න උඩින් පේනවනේ Sir Frederick ඉන්නවා. එයා පේන්නේ හරියට අඳුර හින්දා. Sir Frederick loomed over them aggressively. දැන් පේන්නේ aggressively කලහකාරී පෙනුමකින් ඉන්නවා කියන එක. තරු අතර ඔළුව ගහගෙන කලහකාරී රළු පෙනුමකින් ඉන්නවා වගේ තමයි පේන්නේ. ඒක ස්ටැචු එකක් පහලින් පේන විදිය අපිට මේ පේන්නේ. What do you mean? said Jagan. දැන් මොකද්ද මේ කියන්න හදන්නේ? අරුව කියනවානේ පැතුරු සිදුරෙන් බලන්න තිබුණා. බැලුවනම් දැනගන්න මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. Said Jagan, leaning back in the shadow of Sir Frederick's spurs. Leaning කියන්නේ හේතුණා කියන එක. Okay, that is leaning back in the shadow. Shadow කියන 7L. Sir Frederick's spurs, Frederickගේ 7L. This Frederick's spurs. Spur කියනට අපිට ගන්න පුළුවන් නෙරුම කියන එකනේ. Frederickගේ නෙරුණු ඉස්සරහට ආපු 7L කියන එක. Shadow of Sir Frederick's spurs. Spurs means something projecting like that. ඉස්සරහට ආපු බැමි කොටසක් වගේ දෙයක්. දැන් කසින් කිව්වට පස්සේ යගන්ට ඔය බලන්න තිබ්බ එක කරන්න දේ මොකද්ද කියලා. හිතා ගන්න බෑ මොකද්ද මේක කරන්න කියලා මේ කාමරය ඇතුළට වෙලා. So it was a confusing statement. ඒක නිකන් මහා පැටලිකාර statement එකක් නේ. Therefore all kinds of morbid and terrifying speculations arose in Jagan's mind. Morbid කියලා කියන්නේ මහා දුෂ්ට දේවල් නේ. නරක දේවල්. දුෂ්ට සිතුවිලි, terrifying, බය හිතෙන speculations කියන්නේ සිතුවිලි. මේක මොනවා කරනවද මේක අස්ස කරලා? මේක මිනිහෙක් මරන්න හදනවද? ඒ වගේ මොකක්ද හිතෙනවනේ. arose in Jagan's mind. ජගන්ගේ මනසට ආවේ මහා දුෂ්ට දෙයක් මේක කරනවා ඇති. නැත්නම් මහා භයානක දෙයක් මේක කරනවා ඇති. Speculations, ideas, thinkings like that. Was the boy counterfeiting money? Counterfeiting can සල්ලි හොරෙන් අච්චු ගන්නවා කියන එක. Counterfeiting. Making fraud currency. හොර සල්ලි අච්චු ගන්නවා, හොර සල්ලි හදනවා කියන එක. So that's a terrifying speculation. ඒක බය හිතන පරිකල්පනයක් යහෝ. නීති විරෝධී වැඩක් නේ අහුණු తీරේ. murdering someone. එහෙම නැත්නම් මොකෙක් හරි මරන්න හදනවද මේක? ඔය තමයි තාත්තා හිතපු දේවල්. 100 devil possibilities occurred to him. මේ වගේ
100ක් විතර දුෂ්ට හැකියාවන් possibilities කියන්නේ සම්භාවිතාවයන්, the things that can be done occurred to him, came into his mind. He gripped the other's wrist and commanded. He can Jagan grip can allagatta anik kenage aten allala wrist කියන්නේ manik katuwa කියන එක command. Tell me everything without concealing anything. මට හැමදේම කියන්න මුකුත් හංගන්න එපා මගෙන් උඩ. The cousin shook off the hand. අරල්ලගත්ත අත cousin අයින් කරා. shook off කියන්නේ ගස්සලා අයින් කරලා දැම්මා. Of the hold කියන ග්‍රහණය ඇල්ලීම contemptuously. Contemptuous කියන්නේ අවමානයෙන් සරදම්. අවඥාවෙන් කියලා අපි කියන්නේ. He is writing. That's all. ලියනවා. එච්චරයි. Wants to be a writer. එයාට writer කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. No. There's a problem regarding this word writer. Writer කියන්නේ ලියන්නා කියන එක. Now, when you think about the writer or in Sinhala ලියන්නා, this refers to a clerk. සිංහලෙන් කියනවා ලියන මහත්තයා කියලා. In earlier situations under the British rule, there were ලියන මහත්තයාස්. In our country also, in India also, there were writers. Later, when the civil service was there, they were taken as clerks. The clerk කියන වචනේ තමයි writer කියලා මෙතන කියවෙන්නේ. කසින් කියන විදියට. But actually we know that there's another meaning of a writer, maybe an author. නිර්මාණ කරන්නේ, නිර්මාණ ලියන්නේ කියන එක. Now, what happens in Jagan's mind was, what occurs to Jagan's mind was that writer is the other one. මෙයා හිතන්නේ එකපාරම writer කියන්නේ අර ලියන්නා කියන එක මේ clerk කියන එක. Writer meant in Jagan's dictionary only one thing. Jaganගේ ශබ්දකෝෂයේ ඒකට තිබුණ එකම අර්ථය තමයි clerk කියන එක. An Anglo-Indian colonial term. Anglo-Indian means something connected with British and India. Colonial is the colonization. යටත් විදිත කියන එක සුද්ධ විපාලනය යටතේ තිබුණු term එකක් කියන වචනයක්. ඒක සුද්ධ තමයි වචනේ ගේන්නේ clerk කියන වචනය. Office clerk. Colonial terms is the days when Maclay කියන්නේ ආණ්ඩුකාරවරයෙක් Maclay සාමි. එයා තමයි ඉන්දියාවේ ලංකාවේ හිම්බාරව හිටියේ කාලේ Maclay. එයා තමයි මේක ගේන්නේ. Had devised a system of education to provide a constant supply of clerical staff for the East Indian Company. So you can refer this word East India Company. There is something very famous in our colonization. East India Company කියලා company එකක් තියෙනවා ඒගොල්ලෝ සුද්ධෝන්ගේ company එක. ඒකේ තමයි ඒගොල්ලෝ ගොඩාක් වැඩ කරන්නේ. අපි හදපු දේවල් ගොඩක් නිෂ්පාදන පිටට ගෙනියන්නේ. That's their business. That is why they invaded countries to take the best harvest from those lands to the Britain. Now this East India Company needs clerical staff. East India Company එකට ලියන මහත්තුරු ඕන වුණා. It needs a constant supply. නිරන්තරයෙන් දිගින් දිගටම සපයන්න අවශ්‍යතාවයක් වුණා. Provide කරන්න. Now for that they need an education system. ලියන මහත්තුරු නිකන් එන්නේ නැහැනේ. ඒගොල්ලෝ මිනිස්සු අරගෙන පුරුදු කරන්න ඕන. Now normally clerical staff is something local people, not the foreigners. Clerical staff එකට ගන්නේ දේශීය මිනිස්සු ගන්න. මොකද දෙපැත්තත් එක්ක වැඩ කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. They must know the language. ඒගොල්ලන්ට භාෂා පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. They must be able to converse with the foreigners or the British and communicate with the local people and have the proper link with the two sides. So that is their business. That's their duty. So they should be educated. අධ්‍යාපනය දෙන්න ඕනේ. Therefore Maclay had devised a system. Maclay තමයි device කරනවා කියන්නේ හැදුවේ. යම් ක්‍රමවේදයක් අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදය මේ මිනිස්සුන්ව උගන්වන්න මේ ක්ලාක් කියන වචනේ ගෙනල්ලා හැදුවේ.
Jagan felt aghast. Jagan මේ කතාව අහලා එකපාරම තැති ගැන්නුනේ. aghast කියන්නේ පුදුමයටපත් වුණා. Here he was trying to shape the boy. දෙයනේ මෙච්චර මහන්සිලා යා උත්සාහ කරනවා කොල්ලව shape up කරන්න. shape up කියන හැඩගස්ව ගන්න හොඳ අනාගතයක් දෙන්න shape up or shape in the future කියලා අපි කියනවා. If someone says to shape the future means to have a better future, something like that. Shape the boy into an aristocrat with a bicycle, college life, striped shirts and everything. And he wanted to become a writer. It's strange. Okay. Now the word aristocrat means the higher class person, Radhalaya. අපි කියන වංශවත් තැනැත්තා කියන එක aristocrat. High class. No, this is something again showing the class difference. Right. තාත්තා බලාපොරොත්තු වෙන ඇරිස්ටොක්‍රැට් කෙනෙක් රදලයක් කරන්න ලොකු වංශවතෙක් කරන්න පුතාව බයිසිකලයක් තියෙන college life. College life means higher education. උපාධියකට යන තත්ත්වයකට. Stripped shirts නේ හරි ඉරි සහිත ඇඳුම් ඇඳගත්තු නිකන් ඉහළ පැලැන්තියේ ලෝය කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් වෛද්‍යවරයෙක් වෙන්න පුළුවන් ඒක high class එක everything. මේකට ලියන්නෙක් වෙන්න ඕනද පුදුමයිනේ. Why does he want to be a writer? ඇයි මේකට ලියන්නෙක් වෙන්න ඕනි කියලා he asked වහනවා. Okay, next part. I don't know. මම දන්නේ නැහැ කියලා කසින් කියනවා. You will have to ask him. ඔයාගෙන් අහන්න ඒක. ඇයි යාට writer කෙනෙක් වෙන්න ඕනි කියන්නේ. Where does he want to work? එයාට කොහෙද වැඩ කරන්න ඕනි කියලා කියන්නේ. It is degrading. Degrading means down in the grade කියන එක. තත්ත්වයෙන් පහත් වීමක්, තත්ත්වයෙන් පහත් කිරීමක් කියන එක. He cried, after all the trouble I have taken to build up a reputation and a status. So that is something about a father, the role of a father here. Jagan, when you take the character of Jagan as a father, Jagan තාත්තා කෙනෙක් වශයෙන්, it is his wish to make a reputation on behalf of Mali. Reputation එකෙන් ගරුත්වයක්, status කියන තත්ත්වයක් කියන එක. තාත්තට ඕනේ උනේ ඒක හදානනේ. After all the trouble I have taken, මම මේ තරම් කාලයක් කරදරුනේ මේකද? නේ? මම කොල්ලට අනාගතයක් හදන්න උත්සාහ කරා. මේකට ලියන්නෙක් වෙන්න ඕනද? He beat his bro in despair. Excuse me, sir. Right. After all the trouble, okay, now if you take the character of Jagan, if you are going to write about the character of Jagan character එක අපි ලියන්න යනකොට දවසක if you are writing an answer of Jagan's character, you have to write the Jagan's responsibility as a father. So these are the things you can take. ඔයගොල්ලෝ මාක් කරගන්න.
Okay. A father wants to build a reputation and a status. So he's taking all this trouble. Now we have seen in the first and second chapters how was the life of Jagan, how grave his contribution on the sweet business. He was taking enough trouble from early morning till 7:30. He was working. He was earning money. So all those efforts were on behalf of the son, Mali. That is why he was beating his bro in despair. Bro can nalala කියන එක මෙතන. නලල despair කියන්නේ දුකින් දැන්. අනේ මම මෙච්චර කල් මහන්සි වෙලා මේකට මෙහෙම කෙද්ද වෙන්න ඕනි කියනකොට යාට හිතෙච්ච දේ. It never occurred to the cousin that Jagan had misunderstood the word. Cousin හිතුනේ නැහැ මේකට මේ වචන තේරුන්නේ නැහැ කියලා. The word writer, he said. මේ සංවාදය යන්නේ, the dialogue continues. මේ සංවාදය යන්නේ cousin තේරුන්නේ නැහැ මේ අර කියන කතාව. මේ writer කෙනෙක්ද වෙන්න ඕනි කියන එක. He said, I lost no time after you had told me this evening. ඔය හවස මම හම්බෙන්න ආවනේ. මම කිසි වෙලාවක් නැස්ති කරේ නැහැ. මම කෙලින්ම ගියේ කොල්ල හොයාගෙන. I waited at the college gate. මම ස්කෝලේ වෙන college එකේ මම කලින් කතා කරා college එක. college එකේ gate එක ගාව අපි මම බලාගෙන හිටියා. Oh. Did he go to his college after when ස්කෝලේ ගියාද? college එකට ගියාද? දැන් මෙච්චර කල් යන්න බෑ කියලා කිව්වේ. Right, Jagan ecstatically. Ecstatically කියන්නේ අතිශය සතුට කියන්නේ. තේරුණ Jagan දවසන වල ecstatically means high joy. So this was the root of the problem. This was the root of the problem. Mali was telling he did not like to go to college. Now, after all, he had gone to the college. So with that news, Jagan was ecstatic, concluding that he must have eaten in the canteen. So Jagan was thinking, concluding, Jagan canteen. Yes, replied the cousin. Oh, cousin. It was only a farewell visit. farewell. Farewell කියන්නේ සමුගෙනීමේ චාරිකාව. කියන්නේ යාළු ටිකෙන් හම්බෙලා to meet the friends, teachers and say goodbye. So that is what you call farewell visit. I saw him come out with a gang of friends. On that gang can a group of friends. Gang is a group of friends coming out with a group of friends who patted his back. Yalu pitat tattu kuddema patting yan tattu okema දානෝනේ. අතරත දුන්නා. And did all sort of things. But another thing සමුගෙනීමක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා. ඒක දේවල් කරා. Couple of teachers came out. ගුරුවරු කීප දෙනෙකුත් එළියට ආවා. Looked at him and බැලුවා and said something මොන හරි දෙයක් කිව්වා. I heard him say අඩවල කොල්ලා කියනවා ඉගෙන ගන්න එක නම් වැඩක් නැහැනේ සර් මේ තාත්තට වෙන වෙන සැලසුම් තියෙනවා my father has other plans probably he is sending me to America එයා මම ඇමරිකාව යවන්න යන්නේ කියන එක. Now this is a point where you can judge Mali. මෙන්න මෙතන එක point එකක් ඕනට ගන්න වෙනවා. It's a point where you can judge Mali. Maliව judge කරන්න පුළුවන් තැනක් මේක. Now you can definitely understand that this is not something actual. මම බොරුනේ කියන්නේ තාත්තා මම ඇමරිකාව යවන්න හදනවා තාත්තා කැමති නැහැ මම ඉගෙන ගන්නවට මෙහි වැඩක් නැහැ මෙහි ඉඳලා තාත්තට වෙනම සැලසුම් තියෙනවා කියන එක. So this is a glimpse. මේ පුංචි ඉංගියක් හම්බෙන්න ඕගොල්ලන්ට මාළිගේ චරිතය ගැන බොරු කියනවා මනස බොරුකාරයද මේ මිනිස්සයා නැත්නම් පුරසාරම් කියනවාද මොකද්ද මේ වෙන්නේ කියන එක. Father had never told something like this. So he was less boasting.
බෝස්ටින් කියලා කියන අපි පුරසාරම් කියනවා කියන අතිශය ලොකුවෙන් කතා කරනවා මම ඇමරිකාවෙන් යන්නේ වැඩක් නැහැ මේ ඉස්කෝලේ අන්න එහෙම එකක් නේ probably he is sending me to America so this is a very important point here to judge the condition of Mali Jagan exclaim Jagan ගොළුව රත් වෙන එකපාරම කොහේ මොකද්ද කියලා Jagan exclaim exclaiming means saying in surprise what will he do in America මේක ඇමරිකා කියලා මොනා කරන්නද America indeed America ඇත්තටම කියන්නේ now the word America is here symbolic මෙතන මේ ඇමරිකාව කියන වචනය අපිට සංකේතාත්මකයි අපි දන්නවා symbol කියන වචනය වල මම කලින් කතා කරලා තියෙනවා symbolic කියන එක clear ගන්න symbolic කියන එක because America shows the western culture අපිට මේ නවකතාවේ ගැටෙන්නේ American culture and Indian culture two sides western culture and eastern culture America represents the western culture here මේ නවකතාවේ ඇමරිකාව තමයි බටහිර සංස්කෘතිය නිරූපණය කරන්නේ on the other hand we are dealing enough with the Indian culture eastern culture so America is symbolic America symbolizes the western culture මේක මාක් කරගන්න ඕනේ America symbolizes the western culture ඒකෙන් පෙන්වන්නේ බටහිර සංස්කෘතිය කියන එක don't be hasty ඒ ඔච්චර ඉක්මන් එන්න එපා hasty කියන කලබල වෙනවා කසින් හිමීට කියනවා he had to tell them something එයාට ඉතින් මොන හරි කියන්න එපා හේතුවක් එහෙම වෙන්න ඇති before leaving the college එකපාරම නිකම්ම college දාලා එන්න බෑනේ දැන් මොනසම එහෙම කියන්න ඇති කියන එක until he demands to be sent to America don't take notice of it එයා වාගේ ඇමරිකාව යන්න ඉල්ලනකම් ඔයා මුකුත් කියන්න යන්න එපා ඔන්න අපිට ආයි ප්‍රශ්නයක් දැන් මේක ඇත්තටම ඉල්ලයිද ඇමරිකාව යන්න මොකද්ද මේ කතාව එකපාරම until he demands to be sent to America don't take notice of it notice එක ගන්න එපා කියන එක going to America is not something easy that is something high class you know that America is the new world America is නව ලෝකය කියන එක අලුත් ලෝකයක් කියන එක even the British people France all these people went to America to have new life it is a mixture of cultural mix එකක් එතන තිබුණා you do not have a definite culture there mixed culture එකක් තිබුණේ okay නවකතා තුල කතෝරයා ගන්නේ මහා සෞත්තුම සංස්කෘතියක් තමයි ගන්නෙ now you know that British culture French culture is something better than that we are having a very disgusting culture in America until he demands to be sent to America don't take notice of it all sorts of idea මේක ගොළුවේ තියෙන එක අදහස් නේ දෙයියනේ මේ වගේ අදහස් කියලා Jagan cried helplessly Jagan then අඬනවා කියන එක නෙවෙයි ටික හඬින් කතා කරා shouted somewhat higher helplessly කියන අසරණයි තාත්තා කෙනෙක් අසරණයි අපේ පුතා ඇමරිකාවේ යන කතාවක් කියනවා එකපාරම tapping his fingers on the granite tapping කියන්නේ තට්ටු කරනවා well he may become a second Bharatiya Tagore or Shakespeare someday how can you judge now the cousin said and then cousin කියනවා ඔයා හිතන්න එපා ඒ ගැන දවසක මේ මිනිස්සයා Bharati is a famous writer in India දෙවෙනි Bharati then Tagore you know famous writer in India දෙවෙනි Tagore කෙනෙක් වෙයි එහෙනම් දෙවෙනි Shakespeare කෙනෙක් ඒ දවසක ඔයා මොකද කියන්නේ cousin කිව්වා ඔන්න දැන් තමයි ජගන්ට තේරුණා යකෝ මේක මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා the truth finally dawned on Jagan dawn කියන්නේ එළි වුණා කියන එක giving light කියන එක